The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo, Verse 5, the story of Kàliyakkhinã. Never hear by enmity. Are those with enmity allayed? They are allayed by amity. This is the timeless truth. Explanation. Verse 5. While residing at the Jetavana monastery in Savatthi, the Buddha spoke this verse, with reference to a certain woman who was barren and another capable of bearing a child. Those who attempt to conquer hatred by hatred are like warriors who take weapons to overcome others who bear arms. This does not end hatred, but gives it room to grow. But ancient wisdom has advocated a different timeless strategy to overcome hatred. This eternal wisdom is to meet hatred with non-hatred. The method of trying to conquer hatred through hatred never succeeds in overcoming hatred, but the method of overcoming hatred through non-hatred is eternally effective. That is why that method is described as eternal wisdom. The principle revealed in this verse is clear. Quarrels can never come to an end by quarreling. War can never end through further wars. Enmity never ends by returning enmity for enmity. Only by giving up anger, enmity, quarreling and wars can these evils be stopped. It is through friendliness, forgiving and forgetting that enmity ceases. The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo. Verse 6, the story of Kosambi monks. Still others do not understand that we must perish in this world. Those who understand this, their quarrels are allayed. Explanation. Verse 6. While residing at the Jetavana monastery in Savatthi, the Buddha uttered this verse, with reference to the monks of Kosambi. The monks of Kosambi had formed into two groups. One group followed the master of Vinaya, and the other followed the teacher of the Dhamma. Once they were quarreling among themselves over a minor Vinaya rule. Even the Buddha could not stop them from quarreling, so he left them and spent the Vasa, religious retreat in the monsoon season, all alone in Rakita Grove near Kàliyakkhinã forest. There, the elephant Paraliya waited upon the Buddha. Most of us are not willing to face the reality of impermanence and death. It is because we forget this fact that our lives are transitory that we quarrel with each other, as if we are going to live forever. But, if we face the fact of death, our quarrels will come to an end. We will then realize the folly of fighting when we ourselves are doomed to die. Excited by emotions, our thought being clouded, we cannot see the truth about life. When we see the truth, however, our thoughts become free of emotions. The essence of Buddhism is facing the reality of death and impermanence. Why we suffer is because we run away from reality, carried away by emotions. Emotions are in conflict with reality, therefore, they are bound to be thwarted by reality. Not only anger but all self-centered emotions come to an end when we face the reality of death. It is a realistic thought that ends all unhappiness. Those who do not face reality in this Buddhist way continue to be frustrated and angry, and suffer in consequence. Generally, people are not aware that death will overtake them one day. They act unmindful of this universal truth. Both monks and laymen,
unmindful of death and considering themselves as immortals, are often heedless in cultivating virtues. They engage themselves in strife and arguments and are often dejected, with their hopes and aspirations shattered. At times, they postpone their work with the hope of doing it on a grand scale in the future, and end up without being able to do anything. Therefore, it is only proper that one should daily reflect on death. Being mindful of death is central to the Buddhist way of understanding the real nature of life. There are people in this world, people in various walks of life, who resent the very word death, let alone reflect on it. Infatuated by long life, good health, youth and prosperity, they completely forget the fact that they are subject to death. Immersed in the evanescent pleasures of the fivefold senses, they seek only material satisfaction in this world, completely disregarding a future life, and indulging in vice through the mind, body, and speech. They regard this impermanent and evanescent life as permanent and everlasting. It is to arouse a sense of dissatisfaction in such blind and ignorant people, to allay the pangs of sorrow caused by the separation of parents and children, and from wealth and property, to inculcate the doctrine of impermanence in all beings, and thereby convince them of the unsatisfaction of life, and direct them towards the attainment of everlasting peace, that the Buddha preached these words. A person who has not comprehended the doctrine of the Buddha is infatuated by long life and considers himself as immortal, even though he may see many deaths around him. He is infatuated by good health and considers himself free from disease, even though he may see countless diseased persons around him. He is infatuated by youth even though he may see many aged persons and considers himself as one who is not subjected to old age. He is infatuated by wealth and prosperity even though he may see countless persons rendered destitute through loss of wealth, and he never thinks for a moment that he too might be subjected to such a state. In conclusion, hatred is a dangerously troubled state of mind. It constantly clings to what it perceives as unfavorable. It nourishes and grows over time, and eventually, when the opportunity arises, it manifests itself. The more hatred is nurtured, the greater the ensuing consequences. A notable example is the animosity between the United States and Iraq, as well as some other Middle Eastern countries. Hatred can grow from individuals to groups and even to entire nations. Like a nuclear seed, it may start small but possesses immense destructive power. In today's world, there are always retaliatory actions, a tit-for-tat scenario, and one wonders when humanity will truly live in peace. To attain tranquility, according to the teachings of the Buddha, we must transform hatred into compassion. Only through the irrigation of loving kindness can the fire of hatred be extinguished. Indeed, only when people truly understand and empathize with one another can forgiveness be extended for mistakes. Once the heart is open and expansive, hatred will dissipate. With the absence of hatred, happiness and love will instantly manifest for individuals. The saying "revenge is never too late," even after 10 years, indicates the deep and treacherous nature of the human heart, weighed down by ego. They value the ego more than Mount Sumeru itself. In such circumstances, their hearts are truly filled with immense suffering. Undoubtedly, their inner landscape is darker and gloomier than the shrouded clouds. In such a state, where is the happiness to be enjoyed in life? Upon reflection, how many years does a human life span?
The impermanence of life can sever the thread of existence at any moment. Some people say that if they cannot seek revenge in this life, they will do so in the next. Or if they haven't been able to settle their deep-seated grudges in this life, it will be carried on to the lives of their children and grandchildren. It is truly terrifying and dreadful. If that's the case, hatred will continue to pile up higher than mountains. In that case, when will it ever come to an end? Throughout history, there have been countless stories of debts and repayments in the cycle of hatred. The Buddha's teachings clearly show us that, to dissolve hatred, there is nothing better than practicing compassion. Yes, compassion is the true antidote. Without it, no miracle or prayer can provide relief. Each individual, if they do not have the determination to find a way to dissolve and transform their own hatred, no divine hand can save them or bring about a transformation. What humans create, they bear the consequences of. And it is also humans who can transmute and repent. Good or bad, joy or suffering, it is all determined by humans. We should live in accordance with the law of karma. Nothing can escape the law of cause and effect. I urge each person to calmly contemplate and reflect upon the consequences within their own being. Kinh Pháp Cú, Phẩm 1, Phẩm Song Yếu, Kệ Tụng, câu 5, câu chuyện về Kàliyakkhinã. Với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Chú giải, câu 5, khi trú tại tu viện Yatava ở Savatthi, Đức Phật đã nói câu này, có liên quan đến một người phụ nữ nào đó là cằn cỗi và một người khác có khả năng sinh con. Những người cố gắng chinh phục hận thù bằng hận thù giống như những chiến binh cầm vũ khí để chiến thắng những người cầm vũ khí. Điều này không chấm dứt hận thù, nhưng tạo điều kiện cho nó phát triển. Nhưng trí tuệ cổ xưa đã ủng hộ một chiến lược vượt thời gian khác để vượt qua hận thù. Sự khôn ngoan vĩnh cửu này là đáp ứng hận thù bằng không hận thù. Phương pháp cố gắng chinh phục hận thù thông qua hận thù không bao giờ thành công trong việc vượt qua hận thù, nhưng phương pháp khắc phục hận thù thông qua không hận thù là hiệu quả vĩnh viễn. Đó là lý do tại sao phương pháp đó được mô tả là trí tuệ vĩnh cửu. Nguyên tắc được tiết lộ trong câu này là rõ ràng. Những cuộc cãi vã không bao giờ có thể kết thúc bằng cãi vã. Chiến tranh không bao giờ có thể kết thúc thông qua các cuộc chiến tiếp theo. Thù hận không bao giờ kết thúc bằng cách lấy thù hận trả thù hận. Chỉ bằng cách từ bỏ sự tức giận, thù hận, cãi vã và chiến tranh, những điều xấu xa này mới có thể dừng lại. Chính nhờ thân thiện, tha thứ và quên đi mà thù hận chấm dứt. Kinh Pháp Cú, Phẩm 1, Phẩm Song Yếu, Kệ Tụng, câu 6, câu chuyện về các nhà sư Kosambi. Người khác không hiểu biết, chúng ta đây bị hại. Chỗ ấy, ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Chú giải, câu 6, khi trú tại tu viện Yatava ở Savatthi, Đức Phật đã thốt lên bài kệ này, liên quan đến các nhà sư ở Kosambi. Các nhà sư của Kosambi đã thành lập thành hai nhóm.
một nhóm đi theo vị thầy dạy luật và nhóm kia đi theo vị thầy dạy pháp. Có lần họ cãi nhau về một giới luật nhỏ của luật tạng, ngay cả Đức Phật cũng không thể ngăn họ cãi cọ, vì vậy Ngài rời bỏ họ và trải qua mùa hạ, nhập thất tôn giáo vào mùa gió chướng, một mình trong rừng Rakita gần rừng Parilika. Tại đó, voi Parilia hầu hạ Đức Phật. Hầu hết chúng ta không sẵn sàng đối mặt với thực tế vô thường và cái chết. Chính vì chúng ta quên mất sự thật này rằng cuộc sống của chúng ta là nhất thời, nên chúng ta cãi nhau, như thể chúng ta sẽ sống mãi mãi. Nhưng, nếu chúng ta đối mặt với sự thật về cái chết, những cuộc cãi vã của chúng ta sẽ kết thúc. Sau đó, chúng ta sẽ nhận ra sự điên rồ của việc chiến đấu khi chính chúng ta sắp chết, bị kích thích bởi những cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta bị che mờ, chúng ta không thể nhìn thấy sự thật về cuộc sống. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn thấy sự thật, suy nghĩ của chúng ta không còn cảm xúc. Bản chất của Phật giáo là đối mặt với thực tại của cái chết và sự vô thường. Sở dĩ chúng ta đau khổ là vì chúng ta chạy trốn thực tại, bị cảm xúc cuốn đi. Cảm xúc mâu thuẫn với thực tế, do đó, họ nhất định bị cản trở bởi thực tế. Không chỉ sự tức giận mà tất cả những cảm xúc tự cho mình là trung tâm đều chấm dứt khi chúng ta đối mặt với thực tế của cái chết. Đó là tư tưởng thực tế chấm dứt mọi bất hạnh. Những người không đối mặt với thực tế theo cách của Phật giáo này, tiếp tục thất vọng và tức giận, và hậu quả là đau khổ. Nói chung, mọi người không biết rằng một ngày nào đó cái chết sẽ vượt qua họ. Họ hành động không quan tâm đến sự thật phổ quát này. Tu sĩ cũng như tại gia, không màng đến sự chết, tự cho mình là bất tử, thường lơ là trong việc trau dồi giới hạnh. Họ dấn thân vào xung đột và tranh luận và thường chán nản, với những hy vọng và khát vọng của họ tan vỡ. Đôi khi, họ trì hoãn công việc của mình với hy vọng sẽ thực hiện nó trên quy mô lớn trong tương lai, và cuối cùng lại không thể làm được gì. Vì vậy, điều đúng đắn duy nhất là mỗi người nên suy ngẫm về cái chết hàng ngày. Chánh niệm về cái chết là trọng tâm trong cách hiểu bản chất thực sự của cuộc sống trong Phật giáo. Có những người trên thế giới này, những người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, họ phẫn nộ với chính từ chết, chứ đừng nói đến việc suy ngẫm về nó. Say mê cuộc sống lâu dài, sức khỏe tốt, tuổi trẻ và sự thịnh vượng, họ hoàn toàn quên mất sự thật rằng họ phải chết. Đắm chìm trong những thú vui phù du của năm giác quan, họ chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn về vật chất trong thế giới này, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống tương lai, và đắm chìm trong những điều xấu xa qua tâm trí, thân thể và lời nói. Họ coi cuộc sống vô thường và phù du này là thường hằng và trường cửu. Đó là khơi dậy cảm giác bất mãn trong những người mù quáng và vô minh như vậy, để xoa dịu nỗi đau khổ do cha mẹ và con cái chia lìa, của cải và tài sản, để khắc sâu giáo lý vô thường trong tất cả chúng sinh, và nhờ đó thuyết phục họ về sự bất toại nguyện của cuộc sống, và hướng họ đến sự đạt được sự an lạc vĩnh viễn, mà Đức Phật đã thuyết giảng những lời này. Người chưa hiểu giáo lý của Đức Phật thì mê sống lâu, tự cho mình là trường sinh bất tử, cho dù quanh mình có thể thấy nhiều cái chết. Anh ta say mê sức khỏe tốt và cho rằng mình không có bệnh tật mặc dù xung quanh anh ta có thể thấy vô số người bệnh tật. Anh ta say mê tuổi trẻ mặc dù anh ta có thể nhìn thấy nhiều người già và coi mình là người không bị già. Anh ta bị mê đắm bởi sự giàu có và thịnh vượng mặc dù anh ta có thể thấy vô số người trở nên nghèo khổ vì mất của cải. Và anh ấy không bao giờ nghĩ dù chỉ một giây, rằng anh ấy cũng có thể phải chịu tình trạng như vậy. Tóm lại, hận thù là một thứ tâm sở phiền não rất nguy hiểm. Nó luôn ôm ấp những gì xảy ra gây cho nó không vừa ý. Từ đó nó cứ nuôi mãi và theo thời gian càng ngày hận thù càng tăng trưởng. Đến một lúc nào đó, thời cơ chín mùi, thì nó sẽ hiện hành ngay. Hận thù càng nuôi lớn, thì hậu quả càng nổ to. Điển hình như giữa Mỹ và Iraq, cũng như một vài quốc gia Trung Đông khác. Hận thù nuôi lớn giữa cá nhân và lớn hơn đến tập thể, lớn hơn nữa là cả một quốc gia. Một hạt nhân lúc đầu tuy nhỏ, nhưng nó có một sức tàn phá rất mạnh. Thế giới ngày nay luôn xảy ra những tình trạng ăn miếng trả miếng, cứ trả đũa cho nhau, thì biết bao giờ nhân loại mới được sống chung hòa bình. Muốn yên ổn, chỉ có cách, theo lời Đức Phật dạy ta phải chuyển đổi hận thù thành từ bi. Chỉ có nước cam lồ từ bi mới rưới lên dập tắt hận thù. Thật vậy, con người có thật sự hiểu thương nhau, thì mới tha thứ lỗi lầm cho nhau.
Một khi cõi lòng rộng mở, thì hận thù sẽ tan biến mất. Hận thù không còn, thì hạnh phúc yêu thương sẽ đến với con người ngay tức khắc. Câu nói, 10 năm trả thù chưa muộn, chứng tỏ lòng người còn quá hiểm độc, sâu nặng lòng chấp trước. Họ coi trọng bản ngã lớn hơn núi tu di. Đã như thế, thì lòng họ thật là đau khổ. Chắc chắn, cõi lòng họ rất đen tối ảm đạm hơn đám mây mù che phủ. Như thế, thì còn đâu là hạnh phúc để vui hưởng với cuộc đời. Ngẫm lại, kiếp sống của con người có bao năm? Quỷ vô thường sẽ cắt đứt mạng sống bất cứ lúc nào. Có người nói, đời này, họ không trả thù được, thì tiếp tục đời sau sẽ trả. Hoặc hiện đời họ chưa trả được mối thâm thù, thì đến đời con, đời cháu của họ tiếp nối phải trả. Thật là ghê gớm khủng khiếp thay. Nếu cứ thế, thì hận thù mãi chồng chất cao lên hơn núi. Như vậy, thì biết đến bao giờ mới chấm dứt trả xong. Xưa nay, có biết bao chuyện trả vay trả của mối hận thù truyền kiếp này. Cặp pháp cú trên, Phật cho chúng ta thấy rõ điều đó. Muốn hóa giải hận thù, thì không có gì khác hơn là từ bi. Vâng, chỉ có từ bi mới thật sự tháo gỡ. Nếu không, thì không có một phép lạ hay lời cầu nguyện van xin nào giải tỏa được. Mỗi người, nếu không tự lực tìm phương tháo gỡ, hóa giải hận thù chính mình, thì không có một bàn tay thần thánh nào khác có thể cứu rỗi, xoay chuyển được. Cái gì do con người tạo ra, thì cũng chính do con người chịu lấy. Và cũng chính do con người chuyển hóa cải hối. Tốt hay xấu, vui hay khổ, tất cả đều do con người định đoạt. Ta nên ý thức theo luật nhân quả mà sống. Không một vật gì thoát ngoài luật nhân quả. Xin mỗi người hãy bình tâm chiêm nghiệm lại nhân quả ở nơi chính bản thân mình.